तसं व्होल्टेज कमी जास्त होत नाही, व्होल्टेज फिक्स राहतं. असं आपण झेनर डायोडचा व्होल्टेज रेग्युलेटर म्हणून उपयोग बघितला. आता आज त्याच्या पुढचं आहे आणि त्याचं नाव आहे फोटोडायोड. फोटोडायोड हा फोटोडायोड म्हणजे LED नाही आहे बरं का. दिस इज डिफरंट दॅन LED. इथे उलट आहे, इथे त्याच्यावरती लाईट पडल्यावर तो कंडक्ट करतोय. अ फोटोडायोड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ PN जंक्शन डायोड which converts light energy into electric energy. It generates current when exposed to light. म्हणजे ह्याच्यावर लाईट पडला की तो कंडक्ट करतो. म्हणजे आपण 14 चॅप्टर शिकतोय बघा, त्याचा संबंध आहे इथे. आठवतंय का तुम्हाला? हाच एक्सपेरिमेंट केला होता. अर्थात तिथे आपण व्हॅक्यूम ट्यूब वापरली होती, इथे PN जंक्शन वापरतोय. बट अदरवाईज सेमच आहे की लाईट पडल्यानंतर तो कंडक्ट करायला लागतो. तर असा तो फोटोडायोड किंवा फोटो सेन्सर अशा प्रकारे तो काम करतो. फोटोडायोड असा दिसतो बघा तो. PN जंक्शन डायोड आहे आणि त्याचा एक त्याला अशी ग्लासची विंडो आहे. तर जेव्हा त्याच्यावर लाईट पडतो तेव्हा तो कंडक्ट करतो. असं त्याचं वर्किंग आहे. सर्किट सिम्बॉल ऑफ फोटोडायोड इज ॲज शोन इन द फिगर. अशा प्रकारे साधा डायोड दाखवायचा, ॲनोड कॅथोड दाखवायची, PN ॲनोड P आणि कॅथोड N, आणि त्याच्यावर फक्त लाईट पडलेला दाखवायचा. आणि त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे बघा. त्याला एक डिफ्युजन मास्क आहे, SiO2 सिलिकॉन नायट्राइडचं कोटिंग आहे, एक विंडो आहे त्यातनं लाईट आतमध्ये जातो, P रिजन आहे आणि N रिजन आहे. द PN जंक्शन ऑफ अ फोटोडायोड इज प्लेस्ड इनसाइड अ ग्लास मटेरियल so that only the junction of the photodiode is exposed to light. Other part of the diode is generally painted with an opaque color. So this is how it looks. So it's a working काय आहे बघा. When a PN junction diode is reverse bias, reverse saturation current flows through the junction. Magnitude of this current is constant for a certain range of reverse bias voltage. अशा प्रकारे त्याचं VI कॅरेक्टरिस्टिक इथे आपल्याला दाखवलं आहे वेगवेगळ्या प्रकारे. This current is due to the minority carriers on its either side. Electrons are minority in P region and holes are minority in N region. The reverse current depends only on the concentration of minority carriers and it is not depend on the applied voltage. This current is called dark current in photodiode because it flows when the photodiode is not illuminated. When the PN junction is illuminated, electron-hole pairs are generated in the depletion region. Energy of the incident photons should be larger than the band gap of the semiconductor material used to fabricate the photodiode. Electron holes are separated due to intrinsic electric field present in the depletion region. Hence, electrons are attracted towards anode and holes are attracted towards cathode. More carriers are available for conduction and reverse current increases. Reverse current of a photodiode depends on intensity of incident light. Thus, reverse current can be controlled by controlling the concentration of the minority carrier at the junction. म्हणजे हाही डायोड आपण कायम रिव्हर्स बायसमध्येच वापरतो आणि त्याच्यावरती पडणाऱ्या लाईटची इंटेन्सिटी जास्त जेवढी असेल तेवढा हा रिव्हर्स सॅच्युरेशन करंट जास्त फ्लो होतो. इथे आपल्याला दाखवलं आहे की आणि नंतर मग तो व्होल्टेजवरती अवलंबून राहत नाही. इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडंट लाईट. म्हणजे वेगवेगळ्या इंटेन्सिटीजला बघा हा रिव्हर्स सॅच्युरेशन करंट आपल्याला वेगवेगळा दाखवला आहे आणि
हा त्याचा इंटेन्सिटी व्हर्सेस करंट असा ग्राफ आहे की इट इन्क्रीजेस लिनियरली फॉर सम टाइम अँड आफ्टर सम टाइम इट रिचेस द सॅच्युरेशन व्हॅल्यू. अशा प्रकारे दाखवला आहे इंटेन्सिटीचा आणि याचा ग्राफ. तर लिहूया आपण. सगळं बघितलं, त्याचा सिम्बॉल लिहूया, स्ट्रक्चर त्याचं बघूया आणि त्याचं वर्किंग सुद्धा लिहूया. फोटो डायोड. आत्तापर्यंत काय काय बघितलं आपण? साधा PN जंक्शन डायोड हाफ वेव्ह रेक्टिफायर म्हणून वापरताना बघितला, फुल वेव्ह रेक्टिफायर म्हणून वापरताना बघितला. काल झेनर डायोड बघितला, झेनर डायोडच्या VI कॅरेक्टरिस्टिक बघितल्या. झेनर डायोड व्होल्टेज रेग्युलेटर म्हणून कसा वापरला जातो ते आपण बघितलं. या चॅप्टरमध्ये इथपर्यंत आपण शिकलो आणि आता या पुढचा टॉपिक आहे फोटो डायोड. तुम्हाला म्हटलं की आपण 14 चॅप्टरमध्ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शिकतोय त्याच्याशी हे सिमिलर आहे. तो जो एक्सपेरिमेंट केला होता तेव्हा सेमीकंडक्टरचा शोध लागला नव्हता. तिथे व्हॅक्यूम ट्यूब्स म्हणजे ग्लास ट्यूब वापरली गेली, पण बाकी त्याच्यामध्ये पण ॲनोड कॅथोड होते, त्याच्यामध्ये सुद्धा लाईट इन्सिडंट होत होता. तर त्या अर्थाने त्याचं वर्किंग या फोटो डायोडशी सिमिलर आहे. सिम्बॉल कसा आहे फोटो डायोडचा? तर नॉर्मल डायोड ॲनोड कॅथोड, ॲनोड अँड कॅथोड. कॅथोडला के म्हणतो आपण, कारण C पासून स्पेलिंग सुरू होतं. त्याच्यावरती लाईट पडताना दाखवतो आपण फक्त. सो दिस इज द सिम्बॉल ऑफ फोटो डायोड. ठीक आहे. फोटो डायोड कन्वर्ट्स लाईट एनर्जी into electric energy. It conducts when exposed to light. Photodiode converts light energy into electric energy. म्हणजे तेच फोटॉन वापर करून इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होतात. म्हणजे इलेक्ट्रॉन जनरेट नाही होत, इलेक्ट्रॉन होल पेअर तयार होतात आणि त्याच्यातनं आपल्याला कंडक्शनसाठी फ्री इलेक्ट्रॉन मिळतात. सो इट कन्वर्ट्स लाईट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. It generates current when exposed to light. It generates current when it is exposed to light. हे त्याचं बेसिक प्रिन्सिपल आहे असं म्हणता येईल फोटो डायोडचं. आता वर्किंग कसं लिहायचं, त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे हे नंतर काढा तुम्ही वहीमध्ये स्ट्रक्चर. आत्ता इथनं कॉपी पेस्ट करूया. दिस इज द स्ट्रक्चर. तुम्हाला दिसेल की रिव्हर्स बायसमध्ये जोडलाय बघा हा डायोड. कारण हे निगेटिव्ह टर्मिनल आहे ते कशाला जोडलाय P आणि पॉझिटिव्ह टर्मिनल कशाला जोडलाय N. सो इट इज कनेक्टेड इन रिव्हर्स बायस. सो व्हेन अ PN junction diode is reversed biased, a reverse saturation current flows through the junction. When a PN junction diode नोट्स लिहा माझ्या बरोबर. when PN junction diode is reversed bias, ही डायग्राम फक्त नंतर काढा.
reverse biased, reverse saturation current flows through it. A reverse saturation current flows through it. This current is due to minority carriers. This current is due to minority carriers. मायनॉरिटी कॅरियर्स म्हणजे काय, तर इलेक्ट्रॉन्स इन पी रिजन अँड होल्स इन एन रिजन. मायनॉरिटी कॅरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स आर मायनॉरिटीज इन पी रिजन and holes are minorities in n region. Holes in n region. तर अशा मायनॉरिटी कॅरियरमुळे सॅच्युरेशन करंट फ्लो होत असतो. द रिव्हर्स करंट डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ मायनॉरिटी कॅरियर अँड डझंट डिपेंड ऑन द व्होल्टेज. रिव्हर्स करंट डिपेंड्स ओनली ऑन, याच्यावरनं त्याचं फंक्शन आपल्याला पुढे सांगायचं आहे. रिव्हर्स करंट डिपेंड्स ओनली ऑन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ मायनॉरिटी कॅरियर. and not on applied voltage. आता हे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ मायनॉरिटी कॅरियर आहे, हे कशामुळे वाढतं, तर पी एन जंक्शनवर लाईट पडल्यामुळे. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ मायनॉरिटी कॅरियर इन्क्रीजेस व्हेन द जंक्शन इज एक्सपोज टू लाईट. कसं काय बरं, वेन अ पी एन जंक्शन इज इल्युमिनेटेड, वेन पी एन जंक्शन इज इल्युमिनेटेड म्हणजे लाईट पडतो त्याच्यावर, मग काय होतं, इलेक्ट्रॉन होल्स पेअर आर जनरेटेड इन डिप्लीशन रिजन. इलेक्ट्रॉन hole pairs are generated in the depletion region. Electron hole pairs are generated in depletion region. फक्त याच्यासाठी काय पाहिजे की द एनर्जी ऑफ द फोटॉन शुड बी मोर दॅन द बँड गॅप. द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द एनोड. The electrons are attracted towards the anode
and holes towards cathode. Hence the saturation current increases. This increases reverse saturation current. This increases reverse saturation current. Hence the reverse saturation current depends on the intensity of incident light. आणि मग ते आपल्याला दोन जे ग्राफ मिळतात ते दाखवलेत. साईडला ठेवूया आपण ते. एक ग्राफ आहे व्होल्टेज वर्सेस करंटचा, की ज्यात दाखवलं आहे की सॅच्युरेशन करंट हा व्होल्टेजवर डिपेंड नाही आहे. इट रिमेन कॉन्स्टंट इवन इफ यू चेंज द व्होल्टेज. हे दिसतं इथे. आणि दुसरा जो ग्राफ दाखवला आहे, इट शोज दॅट द करंट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इंटेन्सिटी ऑफ लाईट. दिसतंय दोन्ही, की द डार्क करंट फॉर this is dark current means when no light is incident, correct? Then depending on the intensity of light you can see that saturation current increases, but it remains constant even if the voltage is increased, correct? एकच मिनिट. हां नमस्कार. हो बोला. येत आहे ना? हो हां हां एक विषय आहे. हां हां बोला. बर 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 ठीक आहे. नंतर आपण बोलूया. मी आता ऑनलाईन क्लास घेतो आहे. मी तुम्हाला फोन करतो नंतर. मग हां ठीक आहे, तुम्हाला करतो फोन. ओके. So you can see that the current increases with intensity of incident light, but it remains constant for the change in voltage. म्हणजे हे आपण रिव्हर्स व्होल्टेज जरी बदललं तरी करंट बदलत नाही आहे. पण करंट कशामुळे बदलतोय? लाईटच्या इंटेन्सिटीने. हे दाखवत होतं आपल्याला की ॲज यू इन्क्रीज द इंटेन्सिटी ऑफ द इन्सिडंट लाईट, रिव्हर्स सॅच्युरेशन करंट इन्क्रीजेस. मोर द इंटेन्सिटी ऑफ लाईट, मोर इज द सॅच्युरेशन करंट. So the resistance of that diode depends on maximum reverse voltage divided by dark current. What are the advantages of this photodiode? Quick response, that means it starts conducting as soon as the light is incident. तुम्हाला आठवत असेल आपण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मध्ये पण ही गोष्ट बघितली की दॅट इज इन्स्टंटेनियस. Then second thing, it has a linear response. Reverse current changes linearly with the intensity of incident light. इथे लाल रेष दाखवली आहे बघा की saturation current IS is directly proportional to the intensity of light. Intensity of light. High speed operation, lightweight, compact size, wide spectral response. For example, silicon photodiodes can respond from 190 nanometer ultraviolet to 1100 nanometer infrared. They are low cost. Then what are disadvantages of photodiode? Its properties are temperature dependent. If you increase the temperature, then the saturation current will change. Low reverse current for low illumination level.
So where are these photodiodes used? They are used in counters, switches, in burglar alarm systems, in detection of visible invisible radiation, circuits in which fast switching, high speed operations are required, fiber optic communication systems, optocouplers, photo sensors, photo detectors, safety electronics like fire and smoke detectors. तर या सगळ्या गोष्टी नंतर वाचाल आणि लक्षात ठेवाल. मी काय हे सगळं लिहून देत नाही. ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत याची? क्विक रिस्पॉन्स, इन्स्टंटेनियस रिस्पॉन्स मिळतो आपल्याला. लिनियर रिस्पॉन्स, दॅट इज सॅच्युरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेन्सिटी ऑफ लाईट. हाय स्पीड ऑपरेशन, लाईट वेट, कॉम्पॅक्ट साईज, वाईड स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स म्हणजे अल्ट्राव्हायोलेटपासून इन्फ्रारेडपर्यंत सगळ्या प्रकारच्या लाईटला रिस्पॉन्ड देतो. लो कॉस्ट आहेत, किंमत कमी आहे. डिसएडव्हान्टेज काय आहे? टेम्परेचर डिपेंडन्स आहे. ॲज अ टेम्परेचर इज चेंज द सॅच्युरेशन करंट चेंजेस अँड लो रिव्हर्स करंट फॉर लो इल्युमिनेशन. कुठे कुठे वापरले जातात ते? काउंटरमध्ये, विशेषतः बघा मंदिरामध्ये असतं बघा की आज किती लोकांनी त्या मंदिराला भेट दिली. जेव्हा त्या प्रदक्षिणा मार्गावरती एक अशा प्रकारे छोटंसं गेट केलेलं असतं आणि त्या गेटमधनं आपण गेलो की टंग असं वाजतं आणि मग ती संख्या एकनी वाढते. सो दॅट इज काउंटर. तेव्हा काय होतं? एरवी हा फोटोडायोड आणि एक अल्ट्राव्हायोलेट लाईट सप्लाय एकमेकाला ते फीड म्हणजे अल्ट्राव्हायोलेट लाईट या फोटोडायोडला फीड करत असतो. एखादा माणूस जर मधनं गेला तर तो अल्ट्राव्हायोलेट सोर्स ऑफ लाईट तो कट होतो. कट झाला की याचं सॅच्युरेशन करंट आहे तो अचानक कमी होतो आणि तो सिग्नल त्या काउंटरला मिळतो आणि मग काउंटर एकनी वाढतो. अशाच प्रकारे बर्गलर अलार्म म्हणजे कोणी चोर आलाय का दुकानामध्ये तर तो अलार्म वाजायला लागतो जर कोणी तिथे माणूस त्या सिस्टीममध्ये आला तर. देन डिटेक्शन ऑफ व्हिजिबल इनव्हिजिबल रेडिएशन्स, सर्किट विथ फास्ट स्विचिंग, फायबर ऑप्टिक्स, ऑप्टोकपलर्स म्हणजे इलेक्ट्रिक आयसोलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट्स, फोटो सेन्सर, फोटो डिटेक्टर्स, फायर डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर. सहज लक्षात राहतील हे सगळे. तर अशा प्रकारे हा झाला फोटो डायोड. आता अजून दोन प्रकारचे डायोड आपल्याला बघायचे आहेत. एक आहे सोलार सेल आणि दुसरा आहे LED किंवा लाईट इमिटिंग डायोड. सोलर सेल और फोटोव्होल्टाइक सेल, आजकाल याचं खूप याविषयी खूप चर्चा चालली आहेत. सोलर इलेक्ट्रिक एनर्जी याविषयी. आता सोलर डिव्हाइसेसमध्ये दोन प्रकारचे आहेत. एक फोटो थर्मल डिव्हाइस असतात. फोटो थर्मल डिव्हाइस म्हणजे सोलर हीटर. याच्यामध्ये इलेक्ट्रिसिटीचा काही संबंध नसतो. जस्ट हे आपल्याला शिकायचं नाही आहे, जस्ट विषय आला म्हणून. सोलर हीटरमध्ये काय असतं? फक्त एक ब्लॅक कॉइलिंग असतं आणि त्याच्यावर जेव्हा सनलाईट पडतो तेव्हा हीट तयार होते आणि त्याच्या खाली अशा नॅरो ट्यूब्स असतात. त्या ट्यूबमधलं पाणी असतं, पाणी तापतं आणि खाली एक थर्मल इन्सुलेशन असलेली एक टाकी असते. त्या टाकीमध्ये दिवसभरामध्ये गरम झालेलं पाणी साठून राहतं. तर हे आपल्याला नाही बघायचं. आपल्याला काय बघायचं? आपल्याला फोटोव्होल्टाइक डिव्हाइस बघायचं आहे. फोटोव्होल्टाइक डिव्हाइस इज अ डिव्हाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. यातनं इलेक्ट्रिसिटी तयार होते. वी विल डिस्कस सोलर सेल इन सम डिटेल्स. इट इज ऑल्सो नोन ॲज फोटोव्होल्टाइक सेल. फोटो म्हणजे लाईट, व्होल्टाइक म्हणजे इलेक्ट्रिक एनर्जी. सो लाईट एनर्जीपासून इलेक्ट्रिक एनर्जी. Light incident on a solar cell produces both a current and a voltage to generate electric power. A solar cell thus works as a source of DC power. Solar cells can supply power for electric equipments at a remote place on Earth or on a satellite or in a space station. So, how is the structure of a solar cell? Again, there is a sunlight incident on it, so there is a window for the entry of sunlight. Then we have an emitter which is N side and we have a base which is a P side.
and we have the front contact and the rear contact. So the voltage is developed between the front and rear contact. So this is structure of a solar cell or photovoltaic cell. So we'll write the heading. पण डायरेक्ट फोटोव्होल्टाईक सेलच लिहूया. थर्मल काय आपल्याला शिकायचं नाही आहे. फोटोव्होल्टाईक सेल which converts light into electric, light energy into electric energy. That means it produces voltage as well as current when light is incident on it. So this is the structure of a solar cell. हे पण नंतर तुम्ही डायग्राम काढू शकता. So figure shows the schematic of a solar cell. It consists of a PN junction. N side of the junction faces the solar radiation and P side is relatively thick, is at the back of the solar cell. Both P and N side are coated with a conducting material. N side is coated with anti-reflection coating. आता anti-reflection का पाहिजे की इन्सिडेंट झालेला सगळा सनलाइट हा ॲब्झॉर्ब झाला पाहिजे. रिफ्लेक्ट झाला तर तो लाईट फुकट जाईल, म्हणून अँटी रिफ्लेक्टिंग कॉन्टॅक्ट असतो. द मेन फंक्शन ऑफ दिस कोटिंग इज टू रिफ्लेक्ट IR radiation and protect solar cell from heat. This coating works as electric contact for solar cell. The contact on N side is called front contact and at the back side it's a P contact. The material used for fabricating a solar cell should fulfill two important requirements. It must be photosensitive material which absorbs light and raises electron to higher energy state. N side जी असते त्यातली so when light is incident on it when light is incident on it, electrons in N side are raised to higher energy states. Higher energy electron generated should be taken from solar cell into an external circuit. Electron then dissipate their energy while passing through external circuit and return to the solar cell. Almost all photovoltaic devices use semiconductor material in the form of PN junction. So these high energy electrons pass through external circuit. And passage of electron means the electric current flows in the circuit. They finally return to solar cell. Finally ते solar cell ला return करतात. solar cell. Working of solar cell. Let us understand the working. How does it work?
Electron hole pairs are generated in the depletion region of the p-n junction due to that light. These are photo-generated carriers. Electrons and holes are separated and collected at the cathode and the anode respectively. So electrons at the cathode and the holes at the anode. Carriers are accumulated and generate a voltage across the solar cell. Power thus produced is dissipated in the load resistance or in the circuit connected across the solar cell. The current produced in a solar cell is called light generated current or photo generated current. This is a two-step process. The first step is the absorption of incident photons to get electron hole pairs. Electron hole pairs will be generated in the solar cell provided the incident photon has energy greater than that of the band gap. Normally the electron and hole thus produce recombine and will be lost. There will be no generation of current or power. However, photo generated electrons and photo generated holes are spatially separated and prevented from the recombination in a solar cell. This separation of carrier is possible due to the intrinsic electric field of the depletion region. When light generated electron in the p-type region reaches the junction, it is swept across the junction by the electric field. It reaches the n-type where it is now a majority carrier. Similarly, light generated hole reaches the p-type and become the majority carrier. The positive and negative charges are thus accumulated on the p and n region. When the solar cell is connected to an external circuit, light generated carrier flow through the external circuit. So this is how a solar cell works. Electron hole pairs are generated in the depletion region. Electron hole pairs are generated in the depletion region electrons are accumulated at cathode and holes near anode. Electrons are accumulated near cathode and holes near anode. This accumulation of charges produces potential difference. This accumulation of charges produces the potential difference. Thus, the power is dissipated in the external circuit. Thus, power is dissipated in the external circuit. And this is how the solar cell works. VI characteristics of solar cell are like this.
These are drawn in the fourth quadrant because solar cell supplies the current to the load. Power delivered to the load is 0 when the load is short circuited. The intersection of the curve with the I axis, with the current axis, that is the short circuit current, and it depends on the light intensity. Intersection of the curve with the voltage axis is the open circuit voltage. So there are two extremities. When it is short circuited, that means the load is 0, and when it is open circuited, that means load is infinity. So during the short circuit, as you can see here, this is short circuit current and this is open circuit voltage. The power delivered to the load is 0 when it is short circuited. So that is short circuit current and open circuit voltage. Again, the power delivered to the load is 0 when load is open. However, there is a point on the curve where you get maximum power. So this is the maximum power. At a specific voltage and specific current, you get maximum solar cell power. The criteria for selection of material. Its band gap should be between 1 electron volt to 1.8 electron volt. It should have high optical absorption. It should have good electrical conductivity, and the material should be easily available. Silicon has the band gap of 1.1 electron volt. Gallium arsenide 1.43 electron volt, cadmium tellurium 1.45 electron volt, copper indium selenium 1.04 electron volt. Solar cells used in domestic and space application are mostly silicon based. Solar cells are non-polluting, they require less maintenance, last longer, they have high cost of installation and low in the efficiency. Where they are used? Solar cells are used for charging batteries so that the batteries can supply power during night. They are useful at remote places, supplying power to various electronic equipment from calculators to satellites, space station, supply power to traffic signal, communication station, lux meter, that is intensity meter. आजकाल एक सूर्यघर नावाची स्कीम आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्ही तुमच्या रूफटॉपला जर सोलर पॅनल लावलेत तर सोलर पॅनलमधनं जितके युनिट तयार होतील तर आपल्या इलेक्ट्रिसिटी बिलमधनं तितके युनिट सबट्रॅक्ट होतात. तर जेव्हा पुस्तक लिहिलं गेलं होतं तेव्हा सोलर पॉवर ही फक्त काही विशिष्ट गोष्टींसाठी वापरली जायची, स्पेसिफिक गोष्टींसाठी, जसं की सोलर लँटर्न होते की रिमोट प्लेसेसमध्ये जिथे काय इलेक्ट्रिसिटीच नाही पोचू शकत अशा ठिकाणी की ज्याला एक छोटंसं सोलर पॅनल आहे अशा प्रकारचं सोलर लँटर्न, आणि त्याचं मग एक चार्जिंगसाठी एक सोलर सेल, अशा प्रकारे ते युनिट होतं पूर्वीच्या काळचं. पण आता मात्र की खूप मोठ्या प्रमाणात मास प्रोडक्शनमध्ये सोलर इलेक्ट्रिसिटी निर्माण होते आणि त्याचा कमर्शियल यूजसुद्धा आपण करतो. तर आज आपण दोन गोष्टी बघितल्या. पहिल्यांदा आपण बघितलं ते म्हणजे फोटो डायोड आणि नंतर बघितलं सोलर सेल. तर डायोडमधला अजून एक बाकी आहे, तो म्हणजे लाईट इमिटिंग डायोड, आणि त्याच्यानंतर मग आपल्याला ट्रान्झिस्टर बघायचे आहेत, ट्रान्झिस्टरचे सर्किट बघायचे आहेत आणि लॉजिक गेट बघायचे आहेत. अजून 3 असे 45 मिनिट्स